Hello everyone, welcome back to Gophysics. You can correlate a Bose model with a modern nuclear families. Nuclear family ಅಂತಂದ್ರೆ father, mother ಮತ್ತು siblings ಇರ್ತಾರೆ. So kids will be revolving around parents for various reasons. Electronic gadgets, pocket money, bike, so many reasons. ಅದೇ ಥರ electrons ಕೂಡ they are revolving around nucleus. Okay? So electrons ಗೆ once sufficient amount of energy ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ they can move out of an atom. Kids also same case. Once they finish their education or once they get job, they'll also move out of the house. But parents, they remain in the same house or reside in the same house like nucleus. Okay. Now we will study the characteristics of electric charges. So, characteristics of charges. Like charges repel each other, unlike charges attract. You have already studied, like ನಿಮ್ಮ 11th ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Like poles repel each other, unlike poles attract each other. Same case, like charges ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, they repel each other. Unlike charges ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, they attract each other. So this is one of the characteristics of electric charges. Then charge is a quantized quantity. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.6 into 10 to the power -19 ಕೂಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಇಂಟಿಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಎನ್ನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 1.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ charge remains constant. Okay, charge cannot exist without mass. We know that subatomic particles, protons, electrons ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ protons are positively charged but they are associated with mass. Electrons are negatively charged, they are also associated with mass. If there is a charge ಅಂದರೆ there is a mass. But exceptional ಕೇಸನಲ್ಲಿ if there is a mass, it need not to be associated with charge. Example, neutron. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3, 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 1, 2, 3, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೌಂಟು 4 - 4. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್
ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. Okay, so now this object is in neutral condition. Okay, the initial mass of this object na we will say m0, m0. This is the initial mass of this object. Okay, now charge can be transferred from one body to another body just through electrons. Okay, we know that ee body inda through some means athwa some method, if I remove the electron, I am going to remove electron out of this body. ಈ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು 4 ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ 3 ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ m dash. This m dash is greater than m0 or m dash is less than m0 ಅಂತಂದ್ರೆ, if I remove an electron from this object, definitely mass associated with this electron is also going out of that object. So this m dash is less than m0 ಅಥವಾ m0. Initial mass of the object is more. After removing the electron, mass associated with that electron is also going out of the body. Then the resultant mass m dash is less than initial mass m0. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, now instead of removing the electron, I am going to add an electron to this object. I am going to add an electron. Add an electron. So this is the resultant object. I will say again, this is m double dash mass. In this case, what will be the mass? Obviously, electron add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I am adding extra mass to this object. Definitely, the m double dash is greater than m0. ಯಾವ ಥರ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ there is a shortage of proton or deficiency of proton, then this object is negatively charged. This object is negatively charged. This object is negatively charged. When the object is negatively charged, obviously the mass of that object is greater than this m0. M double dash is greater than m0. The resultant mass is greater than the initial mass of the object. So, ಈ ಥರ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ CET ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಸು m0 ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಸ್ m dash, this m dash is equal to m0. Is that correct? Or m dash is less than m0? Or m dash is greater than m0? Or m dash is not equal to m0? ಈ ಥರ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ CET-ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನಿಂದ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. Okay, the answer for the first case, when the object is positively charged, definitely m dash is less than m0, and when the object is negatively charged, m dash or m double dash, in this case I used m double dash is greater than m0. Clear? So now we will discuss methods of charging. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್.
friction, okay, and then conduction, then induction. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಬ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಬ್ ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್ palms, okay, when I rub these palms, heat is going to be produced. ಯಾವಾಗ heat produce ಆಗುತ್ತೋ, heat is also form of energy. If I consider this pen, if I'm going to rub this pen with some cloth or something, first friction, and that friction produces heat. Heat is also form of energy. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, because heat is getting generated by rubbing each other, and that energy is sufficient for the electron to move out of an atom from one body to another body. So that is applicable only in case of insulators. Best example, so we are going to rub silk cloth with glass rod, or we are going to rub cat fur with ebonite rod. So that is friction method. Conduction method antandre, as the name itself indicates, conduction method is applicable only for conductors. Conductors are those who will conduct electricity. Conduction method ige we have to follow few conditions. Okay, now you understood. Friction method alli basically we are going to rub the bodies against each other. Rubbing produces friction. Friction generates heat. That heat is a form of energy. That energy is sufficient for an electron to move out of an orbit from the atom. From one atom to another atom it will move. So there is a transfer of charges will happen. That is a friction. Conduction method, it is applicable only for conductors. Okay, conductors alli there are certain conditions for charging. The first condition is object should be metallic sphere. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, these objects should have same shape or dimension ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ conduction method we can use. But they can have a different mass. Mass ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. They can have different mass. ಎರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at least one object should be charged, other can be uncharged. One object at least, okay, at least one object should be charged. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್, these are the prerequisites for conduction method. Conduction method applicable only for conductors. Objects should be metallic sphere.
and object should have same shape or dimension, nothing but same radius, but they can have different mass, and at least one object should be charged, other can be charged or uncharged. If these three prerequisites are met, then only conduction method will work. So let me explain. I'll consider, okay, assume this is one metallic sphere, okay, this is another metallic sphere, okay. Initially, the charge on this body on A is QA, okay. Charge on this metallic sphere is QB, okay. First, I have to connect these two metallic spheres through some means I am going to connect using a wire, okay. Using a wire, I am going to connect these two spheres. There is a flow of charges between these two metallic spheres. Then what will happen? So in order, after connection is made, once the connection is made, then the final charge on object A or metallic sphere A or final charge on metallic sphere B can be calculated using, we need to find out the average, that's it. QA dash final charge is nothing but after making connection with object B, the final charge on QA dash will be given by initial charge on object A, that is QA, plus initial charge on object B, that is QB. We need to find out average, means divided by 2. So this is final charge on object A. We know that the characteristics of charge is conservative, means charge in the universal system, it remains constant. It means that now if you want to find out the total charge or final charge on A after making connection with B, we are going to find out the average. In the same way, the final charge on B, QB dash, that is also equals to initial charge on A, QA, plus initial charge on B, that is QB, divided by 2. So these things are very useful while solving the problems, okay.